Hej! Idag ska vi prata om reflexiva pronomen. Today we're going to go through reflexive pronoun in Swedish. Vad är reflexiva pronomen? What is reflexive pronoun in Swedish? Här har vi några svar. Here we have some answers. Det liknar self, till exempel myself in English, men inte exakt samma. So it's like self in English, for example in myself, but not exactly the same. I engelska är det friare och mer oberoende. In English it is more free and more independent. For example, you say, I will do it myself. So it is something you use to emphasize and to stress. But in Swedish, it is a little bit different. I svenska handlar det alltid om vilka verb du använder. Du måste använda reflexiva pronomen efter en del specifika verb. In Swedish, it's always dependent on which verb you're using. You have to use reflexive pronoun after some specific verbs. So for some verbs, you don't need reflexive pronoun. And for some verb, you must have reflexive pronoun. And it is not something you want to add as you like. It is always about which verb you're using. Vi kan titta på ett exempel. Let's see an example. Ett av de vanligaste verb med reflexiva pronomen, one of the most common verb with reflexive pronoun is actually lära. Lära betyder to teach and learn, actually lära ut. If you say lära ut, it means to teach. Men om du vill säga to learn, då säger du till exempel jag lär mig svenska. So it's more like I teach myself Swedish. Jag lär mig svenska. Du säger du lär dig svenska. Han lär sig svenska. Vi lär oss svenska. Ni lär er svenska. De lär sig svenska. Men om du inte använder lär, om du använder studerar, då säger du bara jag studerar svenska. So if you don't choose the verb learn in Swedish, if you choose the verb study, then you don't need to have the reflexive pronoun. Then you only say, jag studerar svenska, I'm studying Swedish. Okej. Så, vi kan nu titta lite på en tabell på de olika typer av pronomen i svenska. Now let's look at the table, a table of Swedish pronoun, and let's compare a little bit what's the difference between the possessive pronoun and reflexive pronoun, and also the object form of the personal pronouns in Swedish. Så vi kan titta på den här tabellen. Här har vi en tabell för personliga pronomen. Här har vi subjektsform för singular, första person, singular, jag, du, han, hon, den, det, man, vi, ni, dom. So here we have I, you, he, she, it, one. So the general pronoun one, when one cannot do that. And in English you usually say you cannot do that, for example. Vi, ni, dom, we. In English, we. It's the same meaning. Ni, in English, it's only singular you. It's also for the plural you. But in Swedish, the plural you is ni. Dom, they. Objektform har vi mig, dig, honom, henne, den, det, en, oss, er, dem. Here are the object form of the pronoun. And now let's see the reflexive pronoun. Nu ska vi se reflexiva pronomen. Vi har mig, dig, säg, säg,
oss, er och sig. Så nu kan du se att för första och andra person singular, vi har inte sig, vi har bara mig och dig, som är samma som objektform. So for the first and second personal pronoun, we actually use the same form as object form. But for third person, we need to change, we need to use sig. So han lär sig svenska. He is learning Swedish. Han lär sig svenska. Det är samma för plural. It's the same for plural. För första och andra personen, for the first and second person pronoun, you use oss or er. Det är samma som objektform. It's the same as object form. But for the third person, we use sig. De lär sig svenska. They are learning Swedish. Så här har vi reflexiva pronomen. Om du vill repetera possessiva pronomen, du kan också pausa den här tabellen och läsa själv. If you want to repeat the possessive pronoun, you can pause this table and read and repeat. Okej, nu ska vi göra en test. Hur säger man I'm studying Swedish now? How to say I'm studying Swedish now? Of course you should use lära. Yes, du säger jag lär mig svenska nu. Jag lär mig svenska nu. Hur säger man she is learning French now? She's learning French now. Hur säger man det på svenska? Ja, du säger hon lär sig svenska nu. Hon lär sig svenska nu. Jag lär mig, det är första personen, jag lär mig. Hon lär sig, tredje personen, hon lär sig svenska nu. Så en till sak att tänka på, another thing to think about, is that in English you say I am studying. You have the am, be doing something, but in Swedish we don't have the ing form. We don't have the gerund form. In Swedish, when you want to say an ongoing process, you use present tense. So you shouldn't translate it as jag är lär mig. It's not possible in Swedish. You should use the present tense directly. You say jag lär mig svenska nu. And the time preposition is really important in this case because it's a time preposition that decide the tenses and the meaning. Okej, det är allting för idag. It's everything for today. Nästa gång ska vi öva lite mer på reflexiva pronomen. Next time we will do more exercise on reflexive pronoun. We will see more verbs that requires reflexive pronoun. Så vi gör det tillsammans nästa gång. Tack för idag. Vi ses!